Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 4 and we will present about discourse analysis. First, definition of discourse analysis. Discourse analysis is a research method for studying written or spoken language in relation to its social context. It aims to understand how language is used in real-life situations. Discourse analysis is a common qualitative research method in many humanities and social science disciplines, including linguistics, sociology, anthropology, psychology, and cultural studies. Varieties of discourse analysis. Although there are probably at least 57 varieties of discourse analysis, one way of making sense the differences between them is to think about broad theoretical tradition. First, there is the variety of position known as critical linguistics, social semiotics, or critical language. A second broad traditional is that influenced by speech arts theory, ethnomethodology, and conversation analysis. This perspective stresses the functional or action orientation of discourse. The third body of work that sometimes identifies itself as discourse analysis is that associated with post-structuralism. Okay, and now it's about steps in discourse analysis. Number 1 is formulate your initial research question. And then number 2 is choose the text to be analyzed. And then number 3, transcribe the text in detail. Some texts, such as archive material, newspaper articles, or parliamentary records, will not require transcription. Number 4 is skeptically read and interrogate the text. Number 5 is code as inclusively as possible. You may want to revise your research question as pattern in the text image. And then number 6 is analyze, examining regularity and variability in the data and forming tentative hypotheses. And then number 7 is check reliability and validity through A. Different case analysis, B. Participants' understanding or when appropriate, and C. Analysis of coherence. And the last is write up. The next is gonna talk about coding atau pengkodean. Ini adalah step kelima dalam discourse analysis. So we have to immerse oneself in the material being studied. And then the coding process, we need to reading and rereading the transcript to understand it. Jadi kita harus mendalami materi yang dipelajari. Kemudian proses pengkodeannya ini kita harus membaca dan membaca ulang transkrip untuk memahaminya. For example, researchers look at how people decide to become vegetarian. The way choosing of a transcript into different type of account, some people may claim that they stopped eating meat for health reason. Others discuss the welfare of animals, while others may have ethical concern about the use of global food sources. Individuals can use and combine different accounts as above, and the interest in discourse analysis is not in individual attitudes, but in the cultural construction of vegetarianism. Contohnya, di sini peneliti melihat bagaimana orang memutuskan untuk menjadi vegetarian. Itu contohnya. Kemudian caranya dengan memilih transkrip ke dalam jenis akun yang berbeda. Akun di sini diartikan sebagai causes atau penyebabnya. Nah, beberapa orang mungkin mengklaim kalau mereka berhenti makan daging karena alasan kesehatan. Yang lain membahas kesejahteraan hewan. Nah, sementara yang lain lagi mungkin memiliki masalah etika tentang penggunaan sumber makanan global. Individu ini bisa menggunakan dan menggabungkan akun atau causes yang berbeda seperti di atas
dan minat dalam discourse analysis ini bukan pada sikap individunya, tetapi pada konstruksi budaya vegetarian sendiri. Konstruksi seperti pengertian kita terhadap budaya vegetarianisme. The next about analyzing discourse ini adalah step ke-6 setelah coding. After the initial coding, then starts the correct analysis which consists of 2 phases. Setelah pengkodian awal tadi, kemudian kita harus memulai analisis yang benar. Ini terdiri dari 2 tahap. Yang pertama, search for patterns in data. This will establish variability or differences between accounts and consistency. It means we need to require the record to create an analytical sense of the text in all its problems, fragmented and contradictory. Yang pertama, kita harus mencari pola dalam data. Nah, ini akan membentuk variabilitas atau perbedaan antara akun, seperti contohnya tadi adalah causes atau penyebab dan konsistensi atau ketetapan. Hal itu membutuhkan ketelitian untuk menciptakan pengertian secara analitis dari teks ke dalam semua masalah yang terbagi dan kontradiktif. Contohnya dari topik menuju kategori, kemudian ke pola ini dalam mencari data. Misalkan pizza dan hamburger, kita mengartikan itu atau mengkategorikan itu sebagai makanan siap saji, kemudian akan membentuk pola menjadi sebuah makanan ringan. Nah, step yang atau tahap yang kedua adalah attention to function by forming tentative hypothesis about the function of discourse and examining it with data. Ini akan menghasilkan atau produce a guaranteed reading of the text and context if with careful attention to detail and provides a coherence to discourse being studied. Yang kedua, kita harus memperhatikan fungsi dengan membentuk tentative hypothesis atau hipotesis sementara tentang fungsi wacana dan mengujinya dengan data yang sudah ada atau yang sudah dihasilkan tadi. Nah, itu nanti akan menghasilkan pembacaan teks dan konteks yang terjamin. Jika kita dengan cermat memperhatikan detail, setiap detail kita memperhatikan dan memberikan koherensi atau kecocokan wacana yang sedang dipelajari. Next, I will explain reflexivity. Reflexivity is a property of language to help researchers place the context of language use or sentence. In introduction of discourse analysis from James, he says that reflexivity in the sense of language and context becomes like 2 mirrors facing each other and constantly and endlessly reflect their image back and forth between one another. This reflexivity simultaneously reflects reality and construct or interprets language in a certain way. However, this reflexivity is widely opposed and rarely used because it contradicts traditional writing academic. Reflexivity ini adalah sebuah properti dari bahasa. Discourse analysis is research about analysis about language. Jadi bagaimana sebuah bahasa digunakan dalam sebuah konteks. I will give you example. In a simple dialogue, setiap orang yang ada di kantor misalnya, setiap pagi mereka datang, kemudian ketemu, kemudian menyapa. Nah, dalam menyapa ini mereka akan mengatakan, "How are you?" And the others will answer, "Oh, I'm fine." Jadi, dalam pertemuan itu mereka mengatakan kalimat seperti itu. Kenapa mereka menggunakan kalimat seperti itu? Karena situasinya mereka adalah
rekan yang saat itu adalah mereka hanya ingin menyapa secara sekilas, hanya ingin just to say hi. Kalau misalnya mereka dalam situasi seperti itu dan mengatakan, "What's your problem?" Pasti nanti makna dari kalimat situasinya juga tidak pas, dan makna dari kalimat yang diucapkan tersebut nanti pengertiannya, pemahamannya yang diterima oleh orang lain pasti akan berbeda. Jadi bagaimana sebuah bahasa, sebuah kalimat itu digunakan dalam konteks yang tepat. Next, validity. Validity for discourse analysis is based on the following 4 elements. The first, convergence. More statements that support analysis and it offer compatible and convincing answer. Second, agreement. The more native speaker of the social language in the data members of the discourse involved in the data agree that the analysis reflect how the social language can function in such a setting. Third, coverage. This analysis is more valid the more it can be applied to related data types. This includes the ability to understand what happened before and after the situation was analyzed and to be able to predict what might happen in the type of situation concerned. Fourth, linguistic details. This analysis is increasingly valid because it is increasingly closely related to the details of linguistic structures. So to sum up, this validity is social because it is not only based on the perspective of the observer but also additional data and assessment from native speaker with good reason to believe in the analysis. So that's all the presentations from our group. If you have any question, please ask in the discussion on the WhatsApp group. And last, we apologize if there is an error, and thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.